I am busy right now. زه اوس مصروفه یم. I am busy right now. You say something. ته خو څه ووایه. You say something. Are you busy? آیا ته مصروفه یې؟ Are you busy? Can you call me? آیا ته ما ته فون کولی شې؟ Can you call me? Don't move. خوځه ما. Don't move. Your anger is justified. ستا غوسه جایز ده. Your anger is justified. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ستا قهر جایز دی. He is very clever. هغه ډیر چالاک دی. He is very clever. Move out of my way. د مخې نه مې لرې شه. Move out of my way. Talk to him. هغه سره خبرې وکړه. Talk to him. Are you mad? پاگل یې کو. Are you mad? She is very innocent. هغه ډیره بوله ده. She is very innocent. He was stammering. هغه انهلیدلې خبرې کولې. He was stammering. He will come on Monday. هغه به د څلورمې په ورځ راځي. د څلورمه ورځ یعنی د پیر ورځ. یا تاسو داسې هم ویلی شئ هغه به د پیر په ورځ راځي. He will come on Monday. Ali is not at home. Ali کور نشته. Ali is not at home. Shahid is my son. شاهد زما زوی دی. Shahid is my son. I go there quite often. زه اکثر هلته ځم. I go there quite often. Come at least once. کم سے کم یو پیره خو راشه. Come at least once. یا پر اگزامپل تاسو یو تن ته وایئ چې کم سے کم یو پیره خو زمونږ کلي ته راشه نو تاسو به داسې وایئ Come at least once to our village. She passed by me. هغه زما په خوا تیر وته. She passed by me. You are unnecessarily sitting here. ته بې وجې دلته ناست یې. You are unnecessarily sitting here. The bus has just left. بس تلی دی. The bus has just left. I never said anything to you. ما تا ته هیڅ کله څه نه دي ویلي. I never said anything to you. She never cared for me. هغې هیڅ کله زما پروا نه ده کړې. She never cared for me. I thought once again. ما یو پیره بیا سوچ وکړو. I thought once again. He runs very fast. هغه ډیره تیزه منډه وهي. He runs very fast. What an idea. کم سوچ دی. What an idea. I am coming from Peshawar. زه د پېښور نه را روان یم. I am coming from Peshawar. My father is a doctor. زما پلار ډاکټر دی. My father is a doctor. Nobody is there in the room. په کمره کې هیڅوک نشته.
Nobody is there in the room. He has practiced a lot. هغه ډیر مشق کړی. He has practiced a lot. I went there once. زه یو پیره هلته تللی وم. I went there once. Come down quickly. زر راکوز شه. Come down quickly. Go out and find her. بهر ووځه او هغه وګوره. Go out and find her. یا تاسو داسې هم ویلی شئ بهر ووځه او هغه تلاش که. Don't embarrass me. ما ملامته کوه ما. Don't embarrass me. These are tears of joy. دا خو د خوشحالۍ اوښکې دي. These are tears of joy. Get into my car. زما په موټر کې کېنه. Get into my car. He isn't worth it. هغه د دې لایق نه دی. He isn't worth it. The entire world knows him. ټوله دنیا هغه پیژني. The entire world knows him. I will think about it. زه به دې باره کې سوچ وکم. I will think about it. I will come in a while. زه به په لږ ساعت کې راشم. I will come in a while. Let me do this. پرېږده چې زه دا وکم. Let me do this. یا پر اگزامپل یو تن وی چې پرېږده چې زه دا ګاډی وچلوم نو ویلی کېږي به داسې Let me drive the car. Think before you speak. د ویلو نه مخکې سوچ کوه. Think before you speak. I do think so. ما ته داسې ښکاري. I do think so. I too think so. ما ته هم داسې ښکاري. I too think so. You prattle a lot. ته ډیر بک بک کوې. You prattle a lot. I will pay today. نن به پیسې زه ورکوم. I will pay today. I am full. زه موړ یم. I am full. My eyes are fluttering. سترګې مې رپېږي. My eyes are fluttering. Does it matter? آیا د دې سره څه فرق پرېوځي؟ Does it matter? I have a headache. زما په سر درد دی. I have a headache. My stomach is upset today. نن می معده خرابه ده. My stomach is upset today. The sky is overcast. په اسمان وریځې راغلي دي. The sky is overcast. Here is your money. دا واخله ستا پیسې. Here is your money. Here is your watch. دا واخله ستا ګړۍ. Here is your watch. Good news. ښه خبر. Good news. God knows. خدای ته پته. God knows. Summer is about to start. ګرمي شروع کېدو واله ده. Summer is about to start. I am on your side. زه ستا په ډله یم. ډله یعنی طرف. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه ستا په طرف یم. I am on your side. I am with you. زه ستا سره یم. I am with you. Catch your breath. په خلاره. Catch your breath. Don't go empty handed. تش لاس مزه. Don't go empty handed.
I caught you red-handed. ما ته په موقع ونیوې. I caught you red-handed. You can't escape from this. ته د دې نه نشي بچ کېدی. You can't escape from this. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.